aim is to talk about the grammar section. I need to finish everything grammar today somehow, and then I'm coming to the uh, writing styles, different writing styles, because I know by looking at what you wrote last day, I understood that you have some have problems because from the aspects such as punctuations, right? Punctuation පැත්තත් පොඩි ප්‍රශ්න තියච්ච කට්ටිය මට අහුණා. ඉතින් punctuation ටික මතක් කරලා දීලා, alright, punctuation ටික මතක් කරලා දෙන්නම්. punctuation ටික මතක් කරලා දීලා ඉවර කළා. ඊට පස්සේ යන පිළිවෙල කියන්නම්. punctuations, ඊට පස්සේ articles, type of sentences, active voice, passive voice, right? Conditionals, then moving to what I call as writing styles. That is the that's how I'm going to do this today. So first what I'm going to do is I'm going to start from not from punctuations, because I have seen many punctuation errors. හරිද? ලියපු හැමෝගෙම මට සබ්මිට් කරේ කී දෙන්න ඇත්තටම තුන් දෙනෙක් මට මතක විදිහට සබ්මිට් කරේ. ඒ සබ්මිට් කරපු තුන් දෙනාගේ මම දැක්කා punctuation errors තියුණා, right? punctuation errors තියුණා, punctuation භාවිතා කරපු ඒවා වැරදි තියුණා. ඒ නිසා තමයි මම මේ punctuation පැත්ත පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට අද ටච් කරලා දෙන්න හිතුවේ ආයි. මොකද punctuation පැත්ත මතක නැත්තම් ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම you need to have it, right? You need to have it with you, because that plays an important role in writing, because what you are conveying, right? What you are conveying will be pretty much direct and forward by only by what you put forward through punctuations. වගේ punctuations ටික තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ මම අද cover කරන්න හදන්නේ. මොකද punctuations ටික ඇත්ත වශයෙන්ම punctuations ටික ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍යම වෙන දෙයක්, right? punctuations අපිට ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද punctuations වලින් තොරව අපිට මේ දේ කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. to write something, නේද? අපි මොන හරි ලියන්න ඕනොත් අපි කොහොමද ලියන්නේ අපේ හරියට punctuations ටික නැතුව? So that is the main task of today. I don't know whether can you see my screen? Is it available or not? Right, I think now it's working. All right, so I'm going to start with punctuation cases. So my first aim is to complete punctuation marks, because this is the most significant error which you are all are doing. මේක තමයි ගොඩක් ලොකුම error එකක් ඔයාලා කරනවා. මොකද මේක මේ දේ හරියට කරගත්තේ නැතිවොත් අපි කොච්චර දෙයක් ලිව්වත් කරත් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. Right? So what you need to do is you need to have a proper, right? Proper target. All right, guys, proper. It should be proper target, not an improper case. So I will start from the normal one. All right, I will start from the normal one. The first one is I'm talking about the full stop, right? I'm talking about the full stop. So full stop is, we know in British English it's not, we know it as full stop, but in American English we call it as period, right? We know that this is used to indicate the end of the sentence. Obviously you know that, right? Obviously you know that we use it to indicate the end of the sentence, mark the end of the sentence, right? And the next one is you are using it for the abbreviations, right? For the abbreviations on the hat maker ola pavichchi karana, because you know that when it comes to abbreviations you need to show that it is the word is going to end, right? ඒක end වෙන්න තියෙන බව අපි පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි අපි abbreviation එකට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක තමයි බේසික්ම case එක, right? This is the basic case which we are using. හරිද? මේක තමයි basic punctuation mark, right? මේක එච්චර අමාරුවක් නෑ. මේක අපිට මතක තියාගන්න ලේසි. හරිද? එතනින් එහාට ගියාම අපේ මේකේ කරන ප්‍රධාන වැරද්ද තමයි, what you are doing is you are using commas instead of what? You are using commas instead of what?
you are using a commas instead of full stop, right? අපි full stop වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා comma එක. මෙන්න මෙතන තමයි අපි පටල ගන්න. හරිද? This is the place which we go wrong, right? Because it will definitely affect your writing, right? It will definitely affect your writing because as you have used a wrong sentence punctuation mark for the wrong place, definitely you'll not be able to convey your idea in a very good manner. So next one is the comma. Yes, it's a comma. Normally we know that comma is used to separate or show the to separate lists, right? To separate a list. අපි list එකක් separate කරන්න තමයි අපි okay අපි commas පාවිච්චි කරන්නේ, right? But what you need to remember is if you're using and or in a sentence, all right, and or in a sentence, what we need to remember is if you use and or in a sentence, in a sentence where there is a list, right? A list එක ඇතුලේ ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් and සහ o කියන මේ conjunctions දෙක, what you need to remember is you need to put a comma before the word and. ඔයා and කියන word එකට ඉස්සරහින් and කියනක හෝ o කියන word එකට ඉස්සරහින් ඔයාට දාන්න වෙනවා comma එකක්. ඕක මතක තියාගන්න. ගොඩක් අය ඕක දාලා තිබුණ නැහැ, list ලියලා තිබුණා, ලියපු දෙන්නම list එක submit කරපු අය මට මම දැක්කා list සමහර තැන් වල දාලා තියෙනවා. ඒ list වලදී and කියන එකට ඉස්සරහින් comma එක දාන්න අමතක වෙලා. Please don't do that because it will be definitely affecting your score, because you know that totally your score is what you are writing, right? What you are writing is totally depend on the punctuation marks, all right? Because through punctuation marks only you can convey your what you need to say, yeah, right? What you need to say in a very proper manner, right? The next place where we are using the comma is to mark out an additional information, right? If you need to give an additional information about a noun, right? It might be a noun, it might be an inanimate noun, right? So you know that there are different kinds of nouns, right? or දන්නෝ එක එක type එක nouns තියෙනවා. ඉතින් මේ nouns වල right මේ noun වල අමතර විස්තරයක් අපිට ලබා දෙන්න ඕන වුණොත්, හරිද? if අපිට ඒ වගේ අමතර විස්තරයක් ලබා දෙන්න ඕනොත් අපි කෙලින්ම කරන්නේ පළවෙනි subject noun එක ඉවර වෙන තැනින් අපි අරිනවා comma එක. හරිද? comma එකක් use කරනවා. ඒ use කරන comma එකෙන් පස්සේ අපිට දෙන්න ඕන අමතර information එක දෙනවා. හරිද? It might be by using a relative pronoun or reflexive pronoun, whatever kind of pronoun, right? You are giving not a reflexive actually. You are giving an additional information. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන නාමපදයෙන් කාමින් comma එකක් කරලා ඒ නාමපදයේ පිළිබඳ ලබා දෙන්න ඕන අමතර විස්තරය ලබා දීලා ඒ ඉවර වෙන තැනින් ආයි comma එකක් වහලා තවත් comma එකක් දාලා, right? තවත් comma එකක් දාලා අපි ඉම්පස්සේ කරන්නේ එතෙන්ට මොකද එතනින් අපි මේක මේ වාක්‍ය ඉවර කළා දාන්න. දැන් මම ඔයාලට කියන්න මෙන්න මේ කෑල්ලම අමතක කරන්නකෝ. හරිද? ඔන්න ඔය කෑල්ලම අමතක කරන්නකෝ. ඔය කෑල්ලම අමතක කළා. හරිද? ඔය කෑල්ලම අමතක කළා. ඔයා ඉතුරු වාක්‍ය දිහා බලන්න. right? ඉතුරු වාක්‍ය දිහා බලුවාම ඔයාට පේනවා ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණ මීනින්ග් එකක් තියෙනවා. ඔය මම highlight කරපු ටික අයින් කරලා දාලා ඉතුරු ටික බලුවාම ඔයාට පැහැදිලිව පේනවා මේ වාක්‍යයේ සම්පූර්ණ අර්ථයක් තියෙනවා. right? එතකොට ඔන්න ඔය වගේ සම්පූර්ණ අර්ථයක් තියෙන වාක්‍යයක් සඳහා, හරිද? ඔය වගේ සම්පූර්ණ අර්ථයක් තියෙන වාක්‍යයක් සඳහා අමතර විස්තරයක් ලබා දෙනවා නම්, in case අමතර විස්තරයක් ලබා දෙනවා නම්, අන්න එහෙම අමතර විස්තර ලබා දෙද්දි අපි කරන්නේ කමා දෙකක් දෙපැත්තෙන් දැම්ම අමතර විස්තරේ මැදට ගෙන යනවා. හරිද? ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න. හරිද? ඊළඟ එක තමයි before conjunctions. Conjunctions වලට පෙර e.g. and but o.
and but oh මේ කියන conjunctions වලට පෙර විශේෂයෙන්ම තියෙන්න ඕන and but oh for a while ඔය සේරම ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔය උදාහරණ ටික විතරයි දීලා තියෙන්නේ right you need to use it right you need to use that but this conjunction before conjunctions right conjunctions වලට ඉස්සරහින් ඔයාට මේක තියන්න වෙනවා මේක නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්නයක් මොකද තනිකරම වැරදි නැත්තම් ඊළඟට තමයි introducing an independent clause අපි independent clause කියන concept එක අපි දන්නවා අපි independent clause එකක් කියලා කියන්නේ ඒ වාක්‍ය අර්ථය රඳා පවතින තවත් වාක්‍යයක අර්ථයක් අවශ්‍ය නොවේ නම් අන්න ඒකට අපි කියන independent clauses නේද එතකොට අන්න ඒ independent clause එකක් වෙන් කරලා දැක්වීමක් කරා right to separate an independent clause to separate an independent clause I will repeat it again to separate an independent clause we are using what a comma the boys wanted to stay up till midnight the boys wanted to stay up till midnight right midnight madhyama rathri වෙනකන් හිටගෙන ඉන්න hit on right but they grew tired and fell asleep just forget this mega forget right just take that down right just take that down and read the rest but they grew tired and fell asleep so you as soon as you go through this rest part right go through the second part of the sentence it creates a doubt in your mind right it's created a doubt in your mind why did they grow tired why did they grow tired so if you get such kind of question to your mind that means the sentence is a dependent clause it's a dependent clause all right අතක තියාගන්න ලේසිම විදිය sentence is a dependent clause right but when you go through the first part the boys wanted to stay up till midnight it doesn't create any kind of question in your mind so it's not all right it's not a dependent it's an independent remember that please remember that it's an independent all right it's an independent clause and clause parenthetic expressions to give additional information within complex sentences right within complex sentences මේක ඉස්සරහට යනකොට complex sentences ටික මම ආයෙ මතක් කරලා දෙන්නම් complex කියන්නේ මොනවද කියන මම ඔයාලට මතක් කරන්නම් so to give a complex to give extra information within complex sentences right the best way to see a country come on unless you're pressed for time come on is to travel on foot right so directly it shows an extra information about the traveling right traveling and extra information hadila unless you are pressed for time ehama kiyala dila thiyena right so this is what we called as in clause parenthetic expression it means collecting extra information to the to a complex sentence right those are the places where we use comma remember it right at the end I'll upload exercise for you so you guys can do that so the next one is apostrophes right this next one is apostrophes we are using apostrophe right we are using apostrophe to mark the possessiveness of a singular that's what we know right that's what we know අපි ඒක තමයි දන්නේ හරිද ඒක තමයි අපි දන්නේ අපි හිතන්නේ ඕක තමයි අපි දන්න දේ එකම දේ ඕක තමයි හැබැයි තව දේවල් වලට පාවිච්චි කරනවා the cafe's menu right the cafe's menu that means it belongs to the person I mean it belongs to the cafe ownership possessiveness in other words possessiveness right but when the possessor is a singular plural regular plural the apostrophe follows the s right
බහුවචන නාමපද බහුවචන නාමපදයක් right මේ දෙකේ තියෙන විදිය බලන්නකෝ පළවෙනි එක දිහා බැලුවාම right apostrophe එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන හරිද දෙවෙනි එකේ බැලුවාම plural එකේදී apostrophe එක තියෙන්නේ ඔන්න ඔතෙන්ට ඇවිල්ලා හරිද apostrophe එක වෙනම පැත්තකට ගිහිල්ලා තියෙනවා right ඒ කියන්නේ s එක පන්නලා තමයි මෙතන apostrophe එක තියෙන්නේ මෙතන singular noun එකේ තියෙන්නේ apostrophe එක තියෙන්නේ s එකට පිටිපස්සේ ඔය දෙක අපි දන්නවා you know that right even everybody know that right but yet what you need to remember is there are some other places where we are using apostrophes next one we need to know is if you are using biblical names right biblical names right including biblical names and with the modern names ending in s right remember if you are using someone's quotation right the modern names ending in s වලින් ඉවරන modern names තියෙන කට්ටියගේ quotations පාවිච්චි කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ රචනෙට ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා ජොන් කිඩ්ස් ගේ poem එක කැල්ලා right so what you need to remember is it's true that the word kids is there right kids කියන වචනේ තියෙනවා right අපි දන්නවා ඒක kids කියන වචනේ s එකක් අකට තියෙනවා right what you need to remember is you have to put apostrophe as before right before remember that before right before the s last s of the original name and then put a apostrophe right මේ තියෙන last s එක නමේ last s එක හරිද ඒකට ඉස්සරහින් තව s එකක් දාන්න apostrophe දාන්න හරිද ඒක මතක තියාගන්න which you need to remember very badly because this will you might go wrong in this place මෙන්න මේ වගේ තැන් ආවම ඔයාලා අමාරුවේ වැටෙනවා මේක sure you go wrong because you know there is at the end of the word name so what you are doing is you definitely will put a apostrophe after the s and without thinking you will put it though it's a singular ඔයා එහෙම දැම්මම s එකෙන් අන්තිම s එකට ඉස්සරහයි දැම්මොත් apostrophe එක බහුවචන විදිහට දාන්න පියක් එක. හැබැයි ඔයාට මතක් වෙන්නේ නැහැ මේ kids කියන කෙනාගේ නමේ තියෙන අන්තිම s අකුර කියන එක ඔයාලට මතක් වෙන්නේ නැහැ. Definitely you will misunderstand this and you will do this. Right? So it will create a problem to you. So remember if you are using the names from the modern names right modern names ending in s modern names ending in s s අකුරෙන් පටන් ගන්නවා නම් modern names ටික definitely what you need to do is you need to use a apostrophe after the last letter of the last s letter of the name right remember that it's a must all right and when it comes to words end in iz sound all right iz bridges ඉවර වෙලා තියෙන iz sound එකෙන් right it's end in iz sound right bridges moses jesus right bridges moses jesus if it's end in like iz sound right us කියන sound එකෙන් ඉවර වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියට මතක තියාගන්න s එකට ඉස්සරහින් දාන්න මොකද්ද apostrophe එක දාන්න එතෙන්ට there's no error in it right and the second use of this apostrophe is to indicate time of quantity right we are indicating the time all right we are indicating the time by using this all right 2 weeks notice cafe will open in 2 months time apostrophe එක තියෙන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන පෙන්නන්නේ time එකක් time gap එකක් පිළිබඳව මේක ඔයාලට පෙන්නන්නේ time gap එකක් පිළිබඳව මේකෙන් පෙන්නන්නේ මේ time gap එකේදී හරිද ඔයාලා මේ දෙන්දී මතක තියාගන්න time gap එකක් මෙතන දෙන නිසා අපි ඒ time gap එක පුරාවටම කියන අදහස right ඒ time gap එක පුරාවටම කියන අදහස අපි දෙන්න all right ඒකත් මතක තියාගන්න so
Third one is I'm not asking you to do it in IELTS writing. Indicates the omission of the letters, figures in the date, right? Please don't do this in your IELTS, because that will be pretty much masked if you do something like that. All right, so don't do it, right? And I'm not asking you to do the fourth one even, because that's also not going with your IELTS exam. Third one and the fourth one are for your information. Third one and the fourth one are for your information, not for anyone, right? Keep that in your mind. They are for your information, FYI, right? FYI, for your information, not to anything. You need to know them, right? You need to know them, right? And the second, fifth one also, I'm not recommending. It's not pretty much necessary for your case. That this is also for your information. Featured in Irish names such as Onel and Akasi, right? Featured in can be seen in Irish names. This can be seen in Irish names, right? Such as Onel or Akasi. මේ වගේ Irish names ඇතුලේ මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. හරිද? මේකත් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේවා වැඩක් නැහැ රයිටින් අපිට. හැබැයි සමහර විට රීඩින් වලදී මේක ඔයාට උදව්වක් වෙයි. Right? Indicate the plural of the word, right? Plural of the word. Plural එකක් indicate කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔන්න system එක, right? If you need to indicate the plural. But what you need to remember is, if you put apostrophe s like this, right, to a verb, remember that verb is turned to a, right? That verb turns to a noun, right? That verb turns to a noun. All right, remember that. One, that's a one. What? One main paraphrasing technique. හරිද? අපි paraphrasing technique එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරනවා. Verb to noun, noun to verb, vice versa. Right? Sorry. So you need to remember that the do's and don'ts of speaking. කල යුතු සහ නොකල යුතු දේවල්. Speaking වලදී කල යුතු සහ නොකල යුතු දේවල්. Right? She didn't welcome his buts and ands. Right? So what buts and means his black and white characteristics. His black and white characteristic. What you need to remember is the conjunction but has turned to a what? Noun. And conjunction and also turned to a noun. By putting this kind of apostrophe s at the end of a verb, right, or a conjunction, you can create a noun, right? Remember that. That's a major case, because that will be pretty much necessary for you guys for the paraphrasing cases. And next case is, you never use apostrophes to the possessive pronouns. අයිතිය හැඟවීම සඳහා භාවිතා කරන්නා වූ සර්වනාම පද වේද එම නාම පද සඳහා apostrophe s භාවිතා නොවේ. Right? ඒ සඳහා භාවිතා නොවේ. එමෙන්ම possessive adjectives ඒ සඳහාද භාවිතා වන්නේ නැත. මතක තියාගන්න. ඔය apostrophes පාවිච්චි වෙන තැන්. Right? මම මේ note එක I'll send to your groups so that you can go through it. Do anything, but use it and try to do something to your writing cases. And then comes semicolon. All right, semicolon, use of semicolon. Separate two related sentences where there's no conjunction, right? If there's no conjunction is used, right? Or if there's no conjunction used, right? If there's no conjunction used, right? What you need to remember is connect those two sentences, related sentences, by using a semicolon. She is a good writer. Semicolon, she has published several books. She is a good writer. Semicolon, she has published several books, which means those two sentences are interrelated to each other, right? If they are interrelated, you can definitely use a semicolon, right? And
Next one is organize syntax thoughts. Organize syntax thoughts where many commas are required. All right. If you need to use many commas, if you need to use many commas within one sentence, right? What avashyanam commas goda pavichchi karanna wage sentence එක. If you need to use many commas within one sentence, what you can do is you can highlight using a semicolon, right? You can highlight the main categories of the products or the thoughts by using a semicolon. හරිද? ඔයාට එහෙම අවශ්‍ය නම් මුළු මේකක් ඇතුළේ ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න මොනවද? ඔයාට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් commas පාවිච්චි කරන්න with a category name. හරිද? category name එකකුත් එක්ක ඔයාට අවශ්‍ය නම් semicolons පාවිච්චි කරන්න මේ commas පාවිච්චි කරන්න. What you can do is you can highlight the product main category by using a semicolon. We brought dairy products like milk, butter, and cheese. Semicolon. Vegetables such as carrot, potatoes, and spinach. Semicolon. Spinach. And semicolon. Some fruits like bananas and mangoes. Simple, right? Simple. It's simple. It's pretty much simple, right? You can directly highlight that you have several set, right? List, right? List within one sentence. All right. You can understand, the person who is reading your sentence can understand that there are several lists within your one sentence, which will turn out your sentence into a complex one, not complex, compound one, which will help you to score more. Remember that. All right. So I mean, compound means it becomes, the sentence is simple, but it becomes turned out to be a compound because so many ideas are included within one sentence, right? All right. I'm coming to next places, right? Linking words such as however, nevertheless, also, consequently, and hence, right? Linking words such as however, nevertheless, also, consequently, hence requires a comma, right? Requires a comma. Require a semicolon. Semicolon එකක් require වෙන්න ඕන. මේ however, nevertheless, also, consequently, hence when මේ වගේ ඒවා ඔයා භාවිතා කරනවා නම් you need a semicolon. It's a mandatory case, right? It's a mandatory case. Please. ඒක ඒ විදිහට කරන්න, because you need to be perfect on what you are saying, right? ඔයා කියන්නේ මොකද්ද? You need to be perfect on it, right? ඒකයි මම semicolon එක භාවිතා කරන තැනත් ඔයාලට කිව්වේ. Okay, now I'm coming to use of colons, because today what I'm doing is a brush up, right? This will be a brush up to you, and I will send the notes. What you need to do is go through it and try to be smart and take something, right? Colon, right? If you're using a colon, double dot, especially for general people, right? Especially for general people, because the instances where we need to use colon is pretty much limited in academic. It's pretty much limited. භාවිතා වෙනවා නොවෙන්නේ නැහැ, හැබැයි it's limited. All right. So to speak, to separate, right? To separate dramatic oppositions. හරිද? Dramatic oppositions. And මේ තියෙනවා විදිහට Lawrence could not speak. He was drunk. ටිකක් බර තියලා අපිට ලියන්න ඕන නම්, right? අපිට ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. All right. And starts list. List එකක් start කරන්න, right? To start a list, it's you can use, right? Please purchase the furnitures for following
furniture, furnitures, glassware, ingredients, and linen. Right. To start a list, you can use a semicolon. All right. And when it comes to all this, you guys who are doing general, if you are using an utterance said by someone, right? If you are using an utterance said by someone, what you can do is you can simply use this to separate what you need to say, right? The next case is hyphen. Right? When we are using an hyphen in what your sentences, you need to remember that if you're using a compound adjective, right? Compound adjective, right? Saving as a single adjective. Compound adjective එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා. All right. If you are using a compound adjective, right? Before noun එකකට කලින් compound adjective එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ compound adjective එක separate කරන්න hyphen එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? noun එකට කලින් well known author අන්න එහෙනම් well known කියන තැන ඔයාලා separate කරන්න ඕන. මොකද author කියන එකට කලින් ඔයාලා adjective එක compound එක place කරලා තියෙන්නේ. But what you need to remember, if you are using is after the noun. හරිද? noun එකට පස්සෙන් පාවිච්චි කරනවා නම්, right? If you are using it after the noun, right? ඔයා noun එකට පස්සෙන් එක පාවිච්චි කරනවා. මතක තියාගන්න. There's no need to punctuate it by using a what? Using a hyphen. Well no ඒ කියන්නේ noun එකට පස්සෙන් ඔයා දානවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ noun එකට ඉස්සරහින්, right? noun එකට ඉස්සරහින් නම් පුතේ අනිවාර්යෙන් ඒක separate කරන්න ඔය කියන විදියට hyphen එකකින්. noun එකට පස්සෙන් දානවා. All right? Just after a noun. හරිද? noun එකකට පස්සෙන් දානවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒක separate කළ යුතු නෑ. The author was well known. The author was well known. authorව ගොඩක් දැනගෙන හිටිය. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ noun එකකින් ඒක separate කරන්න. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඒක. හරිද? ඇයි sorry hyphen එකකින් separate කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද noun එකට අපි පිටිපස්සෙන් දාලා තියෙන්නේ මේ දීලා තියෙන compound adjective එක. එතකොට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනස්කම මතක තියාගන්න. භාවිතා කරන තැන් දෙක වෙනස්. පළවෙනි වෙන එක තමයි අපි ඕක පාවිච්චි කරන්න noun එකකට ඉස්සරහින් පාවිච්චි කරොත් අනිවාර්යෙන් punctuate කරන්න noun එකට පස්සට ගියොත්, right? noun එකට පස්සට ගියොත් no need to punctuate. That's the place, right? ඔන්න ඕක තමයි වෙනස්කම වෙන්නේ. ඔය වෙනස්කම හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න, because it will be pretty much necessary for you guys to know that, right? ඒක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන දෙයක්. මොකද ඒ දේ දැනගත්තේ නැත්නම් එතන ප්‍රශ්නයක්. okay? මොකද ඒක නැති වුණොත් වැරදි නිසා. right? ඊළඟට එන්නේ compound numbers. all right? compound numbers. compound number එකක් කියලා කියන්නේ වචන දෙකකින්, right? වචන දෙකකින් හැදෙන number එක, right? 18 කියලා කිව්වොත් එක වචන. අපි 18 කියලා කිව්වොත් එක වචනයක් විතර අපි ගන්නවා, right? But when it comes to 40, right? 40,
sorry 46. If we go to 46 අපි 46 කියලා කිව්වොත් නම්බර් දෙකක් හරිද එතකොට අන්න ඒ වගේ ඒවා හරිද අන්න ඒ වගේ ඒවා right අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි පාවිච්චි කරනවා hyphen එකකින් separate කරලා හරිද hyphen එකකින් ඒක අපි separate කරනවා මතක තියාගන්න hyphen එකකින් අපි ඒක separate කළ යුතුමයි අමතක කරන්න එපා hyphen එකකින් separate උනේ නැත්තම් ඒක totally against the punctuation marks rule right you cannot argue it will be definitely you will be done right then we use hyphens to certain or with certain prefixes අපි prefixes set එක මේක පාවිච්චි කරනවා හරිද prefixes set එක ඔය දීලා දෙන්න උදාහරණයක් ex husband right x කියන වචනෙට ඉස්සරහින් අපි මේ hyphen එක දාලා මේක separate කරනවා ex husband right then self assured right ඒකත් separate වෙලා හරිද මතක තියාගන්න mid September all inclusive anti-American t-shirt ඔය විදිහට certain හැමතැනම නෙමේ certain prefixes right with certain prefixes හැමතැනම නෙමේ ඒක ඔළුවේ තියාගන්න so the rest I'm not going to give to you because they are not relevant to you guys ඒවා IELTS වලට කරන්න යන්න එපා මොකද වැඩක් වෙන්නේ නැහැ so we use then I'm coming to use of dash එක අපි පාවිච්චි කරන තැන් ටික තමයි ඊළඟට කතා කරන්නේ මොකද dash එක අනිවාර්යෙන් ඒකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා right මේක හැම තැනම right මේක හැම තැනම පාවිච්චි වෙන එක right use dashes to take place of the more formal call particularly when you want to emphasize if you need to emphasize right all right a point we need to use a dash හරිද අපි dash එක පාවිච්චි කරන්න ඕන හරිද ඊට පස්සේ students බලන්නකෝ දීලා තියෙන උදාහරණය the students are asked to bring their own supplies dash right dash හරිද dash කියලා දාලා අන්න ඔයා highlight කරලා තියෙනවා what they are asking you to take papers pencils and calculator a calculator they have highlighted it right they have highlighted it to highlight emphasize to highlight හරිද මතක තියාගන්න ඔය ටි ඕවා මතක තියාගන්න හරිද ඊට පස්සේ use pair of dashes in place of parentheses when you want to place more emphasis on the content එක ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් ඇතුලේ දාලා තියෙන content එක මම කිව්වේ අර අපි කමා එකෙන් highlight කරන content එක කියලා අන්න ඒ කමා එකෙන් highlight කරන content එක වෙනුවට හරිද ඒ content එක highlight කරන්න පාවිච්චි කරන කමා එක වෙනුවට ඕන අපිට බය නැතුව භාවිතා කරන්න පුළුවන් dash එක හරිද the participant dash 2 from group A and 2 from group B tested negative හරිද අන්න එතකොට කළා තියන්නේ මම කළා තියන්නේ ඇතුළේ තියෙන content එක highlight කරනවා right I have highlight the content right content එක මම highlight කළා මතක තියාගන්න ඕනේ දේවල් use dashes at the beginning and the end of the series separated by a comma ඕන නම් අන්න ඊළඟදී
කමා එකකින් separate කරන separate වෙන series එකක් right series එකක් highlight කරන්නත් අපිට අවශ්‍යයි කමා වලින් separate වෙන series එකක් highlight කරන්න අපිට අවශ්‍යයි හරිද අන්න එතෙන්ටත් අපි ඔය shot එකම අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ series එක highlight කරලා දෙන්න right to highlight the series the students dash Jim Mala and Sora dash were told they could leave අන්න දීලා තියෙන එක කෙලින්ම highlight කරලා right මම highlight කළා මට කියන්න ඕන දේ මම highlight කළා ඒ කියන්නේ කාටද කිව්වේ කියන එක මම highlight එකක් දීලා තියෙනවා right which will be easy for the person to understand right through that they can easily understand what is what I want to tell them, right highlight කරන්න ඔන්න පාවිච්චි කරන තැන් හරිද use a dash mainly in other words before an explanation එක right explain කරන්න යම් දෙයක් අපිට explain කරන්න අවශ්‍ය නම් අන්න එතෙන්ටත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් right the man dash the one with his hand in the air right and in the air looks desperate නිකන් කරදරයක වැටලා වගේ ඉන්නේ right එතකොට කරලා තියෙන්නේ අර word එක highlight කරලා අර ඇතුලේ තියෙන අමතර විස්තරය උඩට අරගෙන තියෙනවා හරිද ඔන්න ඔය විදිහේවට අපි dash එක පාවිච්චි කරනවා right so the next one is we use dash to indicate the abrupt all right abrupt break in a thought අපි හිතා මතා අපිට කියන්න තියෙන දෙයක ඉන්ඩිකේෂන් එකක් right අපි හිතා මතා හරිද අපි හිතා මතා නවත්තනවා නම් මැදින් කඩනවා නම් අන්න බය නැතුව අපිට පුළුවන් abrupt thought එකක් විදියට අපිට පුළුවන් ඒක dash එකකින් වෙන් කරලා දාන්න හරිද the professor was unwilling to change the due date the professor was unwilling to change the due date even for a candy bar අන්න එතනින් එහා ටික highlight කළා හරිද ඒ කියන්නේ abruptly break වෙනවා කියලා පෙන්නලා right abruptly break වෙනවා කියලා පෙන්නලා හරි thought එක අදහස එතනින් ඉවර වෙනවා කියලා highlight කරලා පෙන්නලා හරිද අන්න ඒ වගේ වැඩ කරන්න අපිට dash එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම to highlight the resume of abrupt thought resume නැවත පටන් ගැනීම අර abrupt thought එකක් විදියට මැදින් කඩලා අයින් කළා අපි නවත්තපු එක නැවත පටන් ගැනීමක් කරන්න හරිද නැවත ඒක පටන් ගත්තා කියලා අපිට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අන්න ආයි dash එක දීලා අපිට එයා පටන් ගන්න පුළුවන් ඔන්න මතක තියාගන්න හරිද ඔන්න අපි මේවා පාවිච්චි කරන තැන් මොනවද question mark එක ඔයාලා දන්නවා මම ඒක කියලා දෙන්න ඕනේ අපි මොනවද punctuation marks භාවිත කරන තැන් හරිද මම මෙතනින් turn කරනවා මගේ අවධානය articles වලට හරිද මම ඊළඟට යන්නේ articles වලට මොකද articles නුත් ඔයාලා වරද්දපු තැන් හරිද articles නුත් ඔයාලා වරද්දපු තැන් මේකත් මම කරලා කරන්න alright hold on මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න ඕන දෙයක් නිසා තමයි මේකත් කරන්නේ right articles ගැන කතා කරනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හම්බ වෙනවා articles වර්ග දෙකක් right articles වර්ග දෙක තමයි මතක තියාගන්න definite articles and indefinite articles definite article ගන්නට එන්නේ the කියන article එක indefinite article ගන්නට එන්නේ a සහ and කියන article
හරිද? ඔන්න භාවිතා. ඕක මතක තියාගන්න හොඳට. Okay, because what I'm going to give from this point onwards will be pretty much necessary, right? Pretty much necessary for you guys, right? Okay. Hari, මම එන්නම් මෙතන මේ ටිකට articles ගැන කතා කරන්න අපි භාවිතා කරන ටික. Definite articles, the places where we use definite articles, right? Normally we use a definite article in a sentence if the noun is repeated for the second time. එකම noun එක අරද repeat වෙලා තිබුණා. එකම noun එක අපි repeat වෙලා තිබුණා. හරිද? අන්න එතනට අපි පාවිච්චි කරනවා. හරිද? එතෙන් දෙවෙනි noun එකට එකම වාක්‍යයක් ඇතුලේ එකම noun එක දෙපාරක් repeat වෙලා තියෙනවා. හරිද? අන්න එතෙන්ට අපි පාවිච්චි කරනවා. මතක තියාගන්න. Right? And when the noun which you are using, right? When the noun which you are using in your sentence is a unique one, right? There you need to use the as your article, right? Remember it, because if you are not doing it, you'll be in deep trouble. All right, you'll be in deep trouble. I have seen it from you guys, because I don't please be careful, right? And we use the in many expressions with of එක යන ගොඩක් expressions වලට අපි the කියන එක පාවිච්චි කරනවා. හරිද? The next one is we use the with superlative, comparison of adjectives, right? Positive comparative superlative. අන්න ඕවත් එක්ක හරිද? ඔය superlative එක අපිට the කියන එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද the කියන එක හරහා අපි ඒ noun එක ගොඩක් එක්ක compare කරන නිසා, the හරහා අපි noun එක ගොඩක් එක්ක compare කරන නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකට මේ the කියන එක පාවිච්චි කරන්න. Right? Keep that in your mind. And for certain countries, oceans, right? අපි පාවිච්චි කරනවා the කියන නම් පදය. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න the කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා the Netherlands, right? The United Kingdom, the United States of America, right? දූපත් වගේ තියෙන ලොකු ඒවට අපි භාවිතා කරනවා. හරිද? Indefinite article a සහ an, right? Indefinite article a කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ singular කියලා පෙන්නන්න. හරිද? a කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ singular කියලා පෙන්නන්න. As well as it shows that your noun is not a unique one. හරිද? unique එකක් නෙමෙයි කියන එකත් එතනින් highlight කරනවා. හරිද? a කියන එක භාවිතා වීම. ඕක මතක තියාගන්න. සරල දෙයක් ඔය කිව්වේ. ලොකු in depth එකක් නෙමෙයි. Right? The next thing which you need to remember is that the places where we use an. Yes, we know that we are using an with the words which start in vowels. You're right. But the instances such as vowel sounds, words starts in vowel sound. Oh, right? Our. පැට කියන්නේ අපි h එකක් මේ වාක්‍ය මුල තියෙනවා. හැබැයි ඒක silent. So our. What we are doing is we need to use an in front of the word, right? You need to use an. X-ray, you can hear a sounds, a X-ray, right? Which is relevant to e. අකුර එක හඬක් තමයි a කියලා එන්නේ. හරිද? අන්න ඒක. So you can use, you need to use, you need to use
and for that place. එතකොට vowel sounds වලින් ඉවර වෙන ඒවාට පටන් ගන්න ඒවාට සහ vowel අකුරු වලින් පටන් ගන්න ඒවාට අපි එය භාවිතා කළ යුතුයි. මතක තියාගන්න. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඔය කියපු ටික. හරිද? Right. Next, I'm coming to active voice. මේ ඔයාලට ඕනම කරන ටිකක් අද දෙන්නේ. මම දැන් එන්නේ active voice වලට. Active voice. When it comes to active voice, right? Active voice is the basic method which we use to, right? Which we use to construct an idea. හරිද? අපි idea එකක් construct කරන්න පාවිච්චි කරන basic method. Subject, verb, object. Right? Subject, verb, object. Active voice means when the doer is at the beginning of the sentence. වාක්‍ය ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා වාක්‍ය මුල සිටී නම් අන්න ඒවට කියනවා අපි active voice කියලා. Right? මතක තියාගන්න. So when it comes to actives, all right guys, when it comes to active, right? Active voice වලට එනකොට, right, what we need to remember is we have, right, all the tenses are in active. අපි ගාව තියෙන all the tenses we are using are in active form. හරිද? ඒ සේරම තියෙන active form එකේ කියන මතක තියාගන්න. එච්චරයි. Right? But when it comes to passive, what happens is the word perfect continuous tenses, right? Perfect continuous tenses. All right, there are no passive tenses for perfect continuous cases. That's what you need to remember, right? එතකොට passive voice වලදී ඒක නෑ කියන එක තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. Right? Simple present tense නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද කියන එක අපි දන්නවා. Subject, if the subject is singular, the verb should be singular, and if the subject is plural, the verb should be plural. That's what we need to remember. Right? It's simple, right? It's simple, pretty simple. All right? It's pretty much simple. Okay? And when it comes to past tense, you need to think about what? You need to think about your the regulars and irregulars, right? Regulars and irregulars. Regular means the verbs which form the past tense by adding ed, right? Irregular means the verbs which forms past tense by a different way, right? වෙනස්ම විදියකට යන ඒවා. අන්න ඕවා පිළිබඳව ඔයා දැනුවත් වීමක් කළා තියෙනවා. මොකද those cases plays an important role, right? Because those places plays an important role. අන්න ඒවා ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අය ගැන ලොකු දෙයක් මෙන්න මෙතෙන්දී තියෙනවා කියන එක තමයි මට කියන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක නැති වුණොත් ඔයාගේ sentence එක වැරදි, right? And the subject comes first, right? The subject comes as first, and you will get the verb, right? You'll get the verb, and then it will goes to the object, right? It will goes to the object. Then comes simple future, right? Simple future. When it comes to simple future, what you need to remember is a simple future, right, is something which we are using to talk about the planned activities. හරිද? අපි plan කරපු activities ගැන කතා කරන්න තමයි අපි simple future කියන concept එක භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න, this concept is pretty much similar to present continuous tense, right? In simple, you can use present continuous to talk about the planned activities in your future. ඔක තමයි මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ. All right? That is the thing. So those are simple tenses, and then comes the continuous cases. Present continuous tense, which we use to talk about
an action which is continuing up to now, and a plan action in the future. ඔය වගේ දේවල් වලට කතා ගන්නවා. හරිද? So if the subject is in singular form, you need to use the be verb is at the beginning of the at the end front of the front of this main verb, which is having which has ing at the end, right? ing වලින් ඉවර වෙන verb එක අන්තිමට, right? ing එකෙන් ඉවර වෙන verb එකට කලින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මොකක්ද දාන්නද? is කියන එක දාන්න if the verb is in singular, subject is in singular form, right? And if it's in plural form, you need to use are, ing වලින් ඉවර වෙන verb එක ඉස්සරහට are කියන එක දාන්න. එච්චරයි. Right? And next we have future continuous tense. Things which we are planning, right? අපි අනාගතේ කරමින් ඉඳීවි කියලා හිතනවා. Things which we have planning. අපි අනාගතේ කරමින් ඉඳීවි කියලා අපි හිතන දේ. හරිද? ඒව ගැන කතා කරන්න පුළුවන් අපිට. right? අපි එතකොට පාවිච්චි කරන subject will එක අපි කියනවා be verb එක. be verb එකේ ing form එක. හරිද? be verb එකේ ing form එක sorry be verb එක අපි කියනවා ing form එකෙන් තියෙන verb එකට ඉදිරියෙන්. ඕක තමයි මතක තියාගන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි එන්නේ present perfect tense. perfect tenses ගොඩක් කලාවට has කියන එක සහ had කියන එක හරහා භාවිත වෙන්නේ. has have දෙකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාට දාන්න වෙනවා verb එකේ past participle tense එක. present perfect tense නම් subject has or have, verb past participle, right? Then object. We use this tense to talk about our experiences, right? We use this tense to talk about our experiences. අපේ මොනවද? experience ගැන කතා කරන්නේ. හරිද? අපි පාවිච්චි කරනවා. right? The next one is past perfect tense. past perfect කියලා කියන්නේ අපි ඔය present perfect එකේ විරුද්ධද? හරිද? අනිත් පැත්ත. එතෙන්දී මතක තියාගන්න අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ had එක. had written. හරිද? had එක ওই විදිහට හැදෙන්නේ. මේවා එකින් එක මතක තියාගන්න because this will help you to construct your ideas in a pretty good manner, right? Otherwise you'll be in deep trouble. And the future perfect tense will have, අපි දන්නවා will කියන එක වටනට පස්සේ verb එකේ මූලික ස්වරූපය තියෙන්න ඕන කියන එක අපි හැමදාම we know that. හරිද? So what we need to do is will have and the past participle. will have and the past participle. That's how we need to construct the case, right? So please be careful and please try to use all these cases, right? all these cases in your in your writings. If you can use passive and active both together in your writing, right, that will be perfect, right? That will be perfect. So pay your attention to what I told you just now. All right? Balance karla pavichchi karana. It will help you a great deal to have obtain marks from your examiner, from the person who is giving marks to you, right? And then comes the present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous, to which I'm calling as unrealistic cases. මේකට කියන්නේ unrealistic කියලා. හරිද? මොකද ඒවා ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එකවත් මට මම කියන දේ. අනිත් අය නෙමෙයි මම කියන්නේ. සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට කියන්න බෑ. හරිද?
සමහර තැන්වලදී සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වලදී ඇත්තටම සිද්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. Right? I have present perfect continuous. I have or has. If the subject is plural, it should be have, and if the subject is singular, it should be has. Has been writing. පැය 3ක් තිස්සේ. I have right. I have been writing this note for 3 hours. පැය 3ක් තිස්සේ මම මේ note එක ලියනවා. Which might be true from one side and which might not be, which is not going to be true from the other side, because you know that obviously you cannot write one note throughout 3 hours, right? We know that අපිට පැය 3ක් තිස්සේ මේක ලියන්න බෑ කියන එක අපි දන්නවා. පැය 3ක් තිස්සේ අපි ලියන්නෙත් නැහැ කියන එක අපි දන්නවා. අන්න මෙන්න මේ තැන නිසා තමයි මම කියන්නේ මේක according to my point of view this is somewhat unrealistic. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන නම් මම මේකට කෙලින්ම unrealistic කියලා මම මෙයාව වර්ග කරලා මම මෙයාව අයින් කරනවා. හරිද? unrealistic කියලා. All right? Had been writing. Okay? Had been writing. I had been writing. Right? I had been writing this. Which is not pretty much good. Okay? No foundation at all. All right? The future perfect continuous tense. Will have been writing. ඔය ඔය වරුනේ active voice. මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි passive voice කියලා කියන්නේ. මතක තියාගන්න perfect continuous tenses අරනහම අනිත් හැම tense එකකටම අපිට මොකද දෙන්න පුළුවන්? What can we give? Passive voice අපිට දෙන්න පුළුවන්. හරිද? passive voice මම වෙනම මේකකට කරන්නම්. මොකද නැත්තම් මට passive voice මෙතනට ගෙන આવොත් මට ටිකක් වෙලාව මදි වෙනවා. Right? මම ඒක වෙනම එන්න. Right? Then I'm coming to not I will take off conditional sentences and sentences type. This is what you need to remember next. I'm coming to your writing styles, right? Writing cases. And when it comes to your writings, what you need to remember is first, please do an outline of your essay. Do an outline of your essay, please. It's a mandatory fact. Without that, don't try to write it, because it will definitely do a very bad harm to you, right? Worse harm, right? So what you need to do is first you need to identify the do an outline, right? After that means from first what you need to do is analyze the question. Analyze the question from the terms of theme, range, function. Theme එක question එකෙන් ඔයාලගෙන් මොකක්ද අහන්නේ, right? range එක කොතන ඉඳන් කොතනටද function එක කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද, අන්න ඒකෙන් ඉස්සලා බලන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ SSS technique එකට අනුව ඔයා හදාගන්න ඔයාගේ outline එක. හරිද? State, support, summarize. Right? State, support, summarize. Introduction කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ body paragraph 1 එකේ topic එකට ගේන්න මොකක්ද කියන එක ඔයා ලියන්න. You state it, and after that you need to support it by giving examples and then summarize it. That's the way you need to write, and the answer write the outline for an essay. Right? Remember that. මොනවද ඒ කරන්නත් කලින් outline එක ගහගන්න. මොකද outline එක නැතුව පුතේ ඔයාලා ලියන්න ගියොත් ඔයාලා සදා අනාතයි මේ outline එක නැතුව ලියන්න ගියොත්. Right? So when it comes to this introduction, your introduction, what you need to remember is first we are paraphrasing the question, where I have already told you that where I have paraphrasing techniques, 8 paraphrasing techniques which you need to remember, and you are using those techniques to paraphrase your question, and then you are writing a general idea, right? General idea. In your groups, I have put 2 notes about thesis statements. And a thesis statement gonna podi mewa kattala. ඊට පස්සේ what you need to write is what you need to do is you need to write a thesis, right? Which shows the entire direction of the essay, right? Remember that, please.
After that, you are coming to your body paragraph. Deductive approach and inductive approach. Deductive approach and inductive approach. Deductive means your topic sentence will be at the very top, right? Your case will be at the very top, and then you'll get supporting ideas and sub-supporting ideas. All right, then you will get that. Next one will be concrete evidences. You need to provide concrete evidences on what you say, right? ඔයා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාට ඒකට concrete evidences you need to give, not any kind of other evidences, but it should be concrete. දරුණුම ගණේ ඒවා විය යුතුයි. අපිට බෑ එහෙම නැතුව උත්තරේ ගොඩ නගන්න, right? And at the end of the first body paragraph, you need to write a transition sentence which paves the way for your next paragraph. ඊළඟ paragraph එකට පාර හදලා දෙනවා transition sentence එක. ඒක ලියන්න ඕන. Right? This is what you need to do in your body paragraph. And when it comes to conclusion, right? Conclusion, you need to summarize all the points which you have used in your essay and re-paraphrase your thesis statement and give your suggestions, right? Give your suggestions. This is what you need to do, right? My last part will be like this. මම මේක මතක් කරන්නම හිතුවේ ඔයාලා ලියන විදිවල මම ඊයේ දැකපු වැරදි නිසා, because you cannot write like what you wrote yesterday, right? Please don't do that. When it comes to something like this, right? Let's assume you got an essay to where you need to state that advantages are less and disadvantages are more. What you need to do is just take one advantage, right? Like here you can like here in my slide, one disadvantage which can be easily criticized by another two advantages, disadvantages. තව disadvantages දෙකකින් easily criticize කරන්න පුළුවන් advantage එකක් ගන්න. එකයි මං ඉල්ලන්නේ. හොඳද? එකයි ඉල්ලන්නේ. ගොඩක් ගේන්න එපා, because you'll not be able to balance your essay. ඔයාට essay එක එතනින් එහා balance කරගන්න බැරි වුණා. essay එක යනවා එතනින් එහා වෙන පැත්තට. Right? So don't do that. So I need one simple essay advantage which can be easily criticized, by another two disadvantages. තවත් disadvantages වලින් easily criticize කරන්න පුළුවන් විදිහේ මොනවද? Advantage again, right? Then what you need to do, then take it and criticize it, right? Criticize it by using those two disadvantages. Criticize it by using those two disadvantages. And then comes to the conclusion, right? Then comes to the conclusion. All right? Remember, this is pretty much important, right? This is pretty much important. And if you think advantages are more than disadvantage, write one disadvantage which can be easily criticized and take two advantages which can be used to criticize it. හරිද? අන්න ඒ විදිහට ෆෝම් කරන්න ඔයගේ උත්තරේ. හරිද? ඒ විදිහට ඔයගේ උත්තරේ ෆෝම් කරොත් ඔයාට ඔයගේ වැඩේ හරි. හරිද? Then opinion style. When it comes to opinion, most of you are thinking that you need to give your own opinion. If it's asked only, you can give. But if it's not asked, right? If it's not asked, don't try to give anything regarding your opinion. What you need to do is try to write or try to select, right? Try to select whether you are going with the given opinion or whether you are not going with the given opinion. That's what you need to do, right? දීපු opinion එකත් එක්ක යනවද
ඒ opinion එකෙන් පිටපයින්නද? That's totally upon you. You can decide it, right? You can decide without any problem. You can decide. All right. After deciding whether you are going with it or you are not whether you are not going with it, what you need to do is you need to just give the opinions against or for. Against Hari, for Hari. Against Hari, for Hari. All right. Against Hari, for Hari. ඔයා ඒක දෙන්න. හරිද? Don't go beyond it. ඒක beyond එතනින් එහා ගහන්න එපා. හරිද? එතනින් එහාට ගහන්න එපා. ඔය තියෙන සිස්ටම් එක ලිව්වා ඔයා අයින් වුණා. right? ඔය තියෙන සිස්ටම් එක ලිව්වා ඔයා අයින් වුණා. එච්චරයි. right? Don't go beyond that. Okay? That's what I call as for. Next one is against, and up to now we haven't get this kind of essay. මේ වගේ essay එකක් නම් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. But we cannot tell whether we get it or not, but we need to get ready. Right? We need to get ready. Object comparison and contrast essays. Comparison and contrast essays. I cannot tell you 100% that you will not get this kind of thing. Right? මම කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නොවි තියෙන්නේ. You need to get ready. If you get something like this, what you need to do is you need to use your first paragraph, right? Only for comparisons. All right, only for comparisons. Then you can go to your second paragraph, right? Where you need to use contrast cases, right? Where you need to use contrast cases. Contrast cases tika ek liyan. And then go to your what? Then go to your conclusion. All right? And next one is cause. හේතු. අනවතේ හේතු ලියනවා නම් හේතු ටික විතරක් ලියන්න. හරිද? If they have asked your problems, that's the solution for the given problem. That's the only place where you can give the answer or the solution for the problem. But if they are not, if they haven't asked, right? If they haven't asked, don't give it. That's what you need to remember. Okay? Then comes solution essays. All right? Solution essays. The solution essays, right, are like this. They will give you some kind of question, right, or problem. They will give you a problem. What you need to do is you need to give a solution. All right, you need to give a solution. Simple, but careful when you write it, because sometimes you might do things like giving a problem. Problem එකත් ඔයා දෙන්න බලයි අහෙම්මේ. හරිද? But don't give it. All right? Then comes the conclusion at the end. All right? And next is effect. You might have an effect. Okay? It means they will give you a situation where, right? They will give you a situation where you need to talk about the effect of the situation. අර situation එක effect ටික විතරයි ඔයාලට කතා කරන්න සිද්ධ. හරිද? effect ටික. So what you need to do is talk about effect 1, effect 2, effect 3 directly, and that's it. එහෙම කතා කරන්න. effect 1, effect 2, effect 3 සේරම ටික කතා කරන්න එච්චරයි. Right? Not go beyond it. All right. Last one will be cause and effect. Cause and effect.
when it comes to cause and effect cases, right? When it comes to cause and effect cases, what you need to remember is you need for your first paragraphs, right? For your first paragraphs, you need to use causes, right? And in your second cases, all right, in your second cases, right, you need to, I mean, second paragraph, you need to write the effect. First two paragraphs should be causes, right? Cause, and this next paragraph should be effect. ඒ විදිහට දෙකකට බෙදා ගන්න, right? ඒ විදිහට දෙකකට බෙදා ගන්න. Then comes opinion and solution, right? They'll ask your opinion as well as your solution for the problem, right? What you need to do is simply in your first paragraph, right? In your first paragraph, give your opinion, and in second paragraph, give your solution. දැන් ඊයේ ලියපු ඒවා ওই විදිහටද ලිව්වේ? ඔයාලා ওই විදිහට plan කරාද ඊයේ ලියපු? ඊයේ ලියපුවා ওই විදිහට plan කරාද? මං හිතන්නේ නැහැ. හරිද? මං එහෙම දැක්කේ නැහැ. And the cause and solution. So at the beginning it should be cause, right? It should be cause. All right. And next paragraph should be solution. All right. The last type is effect and solution. The last type is effect and solution, right? When it comes to effect and solution cases, what you need to do is first write effect and then goes to solution and then at least conclusion. That is the way you need to go. All right, understood? ඔය විදියට ඔයාලගේ essays plan කරන්න. ඔයාලට අද grammar ටික කරේ, you have done mistakes in your grammar cases. ඒ grammar ටික මතක තියාගන්න, right? And then follow this method. හරිද? මේ method එකත් follow කරන්න. මේ writing methods follow කරන්න. Right? Don't go beyond it. Don't go beyond it. එකෙන් එළියට යන්න එපා. Right? ඔය ටික මතක තියාගන්න. Tomorrow you'll be having again I will give you a set topic to write, and then I will do a revision on task 1, and then I will move to reading and reading, listening and speaking. Right. All right, guys. Thank you for being with me tonight. Hope that you understood this. Please follow this method because it's pretty much necessary. Don't go beyond what you, I mean, according to your cases, but try to follow these methods. හරිනේ? එහෙනම් මම අද දවසට ගිහිල්ලා මේකෙන් කියපු දේවල් ටික අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ දේවල් වලින් ඔයාලගේ දේවල් හදාගන්න.